வேர்ல்டு கப் இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷுக்கும் மேட்ச் நடக்குது. வாங்க கிட்ட தாங்க வாங்க, ஓடியாங்க 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 ஃபுல்லா வாங்க வாங்க. எங்கே விட்டுருந்தீங்க எல்லாரும்? எங்கே விட்டுருந்தீங்க? கேம் விளாடும் வாங்க வாங்க. கமெண்ட்ரி பேசுங்க வாங்க ஓடியாங்க. அப்பா மடியில் உட்காருங்க. ஆமாம் ஆமாம் கமெண்ட்ரி பேசுங்க. பவுண்ட்ரி சொல்லணும் சரியா? பவுண்ட்ரி சொல்லு. 4 எப்படிமா காமிப்ப? 4 சொல்லு. 4 எப்படி சொல்லுவீங்க? 4 சொல்லு. 4 கை காமி, கையாட்டுங்க. ஏதாங்க 4 சொல்லுங்க. 4 எப்படிமா சொல்லுவ? மறந்துட்டியா? நேற்றுக்கு தான் அப்பா சொல்லி கொடுத்தா 4 அப்படின்ட்டு. ஏதாங்க 4 எப்படிமா சொல்லுவ? இங்கே தள்ளிவா, அங்கே கட்டல் விழுந்துடக்கூடாது, ஓரமாக போகக்கூடாது. இங்கே தள்ளிவா. டாஸுக்கான நேரம். இந்தியா காயினிட்டு சுண்டி விட்டுருக்காங்க. பங்களாதேஷ் வின் த டாஸ். பேட்டிங் எடுக்கிறாங்களா பவுலிங் எடுக்கிறாங்களான்னு பார்ப்போம். Well, if they lose this one, a lot will be pinned on this decision. Batting first on this pitch really does look risky. ஏய் கல்லப்பையில ரிமோட்டுக்கு வந்துக்க நீ. ஏம்மா ஏமாடியோ. These two teams always produce some great games as we see some of the key players come out on the என்னம்மா? It's a fantastic crowd in today. It's an evenly poised matchup. Let's see what happens. என்னம்மா? எம்மா டும்மு டும்மு வெடி வெடிக்கிறாங்க. வராங்க. 4 சொல்லு. 4 சொல்லு. கிட்டுமா கிட்டுமா. நீ ரிமோட் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் பண்ணி விட்டுருவா. Umpires have signaled they're ready. Let's get this match started. முதல் பால் perfectly timed. சரியான அடிங்க. முதல் பாலே பவுண்டரி கட்டி இருக்காங்க. பவுண்டரி 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 சொல்லு. பவுண்டரி சொல்லு. ஏய் பவுண்டரி சொல்லு. சொல்லுங்க. இப்படி இப்படி கேட்காமீங்க. இப்படி இப்படி பவுண்டரி 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 சொல்லுங்க. என்னப்பா பால் வேணுமாம்மா? ஆமாடா கேளு. இரு இரு வர வர. அப்போ இந்த ஒரு போட்டு வரேன். இறங்கி அடிச்சிருக்கிறாங்க. ஃபீல்டர் இல்லை. ஓ எது கீழே விழுந்துடாத. ஓ சரிப்பா இந்த ஊத்துறேன்ப்பா. ஏய் கிட்டு சேட்டை பண்ணாதீங்கப்பா. இவ்வளோ நேரம் கீழே தானே நடந்தீங்க. கீழே இருந்து வர வேண்டியதுதானே. அப்பா லைவ் போடும்போதும் வருவீங்க. தச்சு நீ எப்படி 4 சொல்லுவ? தம்பி அழகா 4க்கு கை கைம் பண்ணி எப்படி சொல்லுவ? நல்லா ஒரு சேவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க பவுண்டரியை. ஓ ஃபேனை போட்டுவிடு. ஃபேனை போட்டுவிடு. Can't get that outside the ring field. That's the over. ஒரு முடிவில் 7க்கு நோ லாஸ். First of the power play overs down and some good shot making to start things off. ஃபேனை போட்டுட்டு தான் ஃபேன் சுவிட்ச். மற்றதெல்லாம் ஆன் பண்ணிட்டு. அடே ஒரு எட்ஜி பவுண்டரி போயிருக்குங்க. பவுண்டரி சொல்லு. பவுண்டரி அங்கே கை காமிக்க வரக்கா. ஏய் பவுண்டரி பவுண்டரி பவுண்டரி. ஓ அக்கா அக்கா கை காமிக்கிறான். ஓ ஒரு சீவி சீவி இருக்காருங்க. என்னப்பா
இங்கே உட்காரியா? கீழே உட்காருங்க. ஓ ஏப்பாடா. என்னப்பா? ஆ ஓ Was quick onto that in the infield. பார்த்து தம்பி காய மிச்சிருது. என்னப்பா? பந்து வீசுறாங்களோ ஓடி வந்து. அடடா. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. ஓ என்னப்பா? பந்து வீசுறாங்களோ ஓடி. பேர் கிட்ட பேர் லைட் ஆஃப் பண்ணுது போடுது. நல்ல ஒரு ஷாட். ஆனா கிட்ட போட முத்தாத பாவம் தம்பி. விடு. எல்லாம் கிட்ட விடு. விடு தம்பி பாவம். போ நீ அம்மட ஓடி ரோடு கிட்டமா போ அம்மட போ. அம்மட போ அம்மட போமா. ஏய் அங்க அம்மட தான் ஒன்று போக சொன்னேன். அவன் பாலன்மா அவன் பாலே காய்ச்சிருக்க மாட்டாள. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Rana from the Bryan Stadium. இந்தா இது பால்காசியா காய் அவன் கேட்கான். தச்சு சும்மா இருப்ப. ஒயர் சின்னதாக இருக்குது. மைக்கோட ஒயர் கட்டாயிரமா அப்படியே ஏறாதம்மா. இங்கே வந்து உட்காரு பக்கத்தில் வந்து உட்காரு. நல்லா கேப்பில் அடிச்சுக்காருங்க. பவுண்டரி கிடைக்கும். என்ன தச்சு இங்கே அமைதியாக உட்காரு. காலத்தை கூட அப்படி உட்காரு. அப்படியே அப்படி உட்காந்துக்க. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Goes over back to back boundary அடிச்சிருக்காங்க. Back to back boundary. Can't time that any better. Perfection. என்னப்பா? அக்கா back to back boundary அடிச்சிருக்காங்க. Super batting. Back to back boundaries, putting the pressure right on the bowler. They've got to respond. Oh. Flex that one, simple as you like inside the ring. ஏய் கிட்டு சும்மா இருக்கட்டு. பார்த்து அடே செம்பிட்டு மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. செம்பிட்ட மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. அடிச்சிருந்தா காலி. ஓ அக்கா ஓடி இந்த பந்து வச்சுடலாமா? ஒரு அப்பீல் காலியா இல்லைங்க. டவுன் த லெக்னு நினைக்கிறேன். டவுன் த லெக். Great shot. Gets a hold of that and places it through square leg. Nearly got through them. Just got onto it in time and with enough bat speed to pick up 4. தூக்கி அடிச்சிருக்காங்க நிறைய கையிலங்க. காலி. இந்தியாவுக்கு 2வது விக்கெட் வந்திருக்குங்க. Well, the end of a productive innings. It didn't quite ignite into 15 பால்ல fireworks 4 பவுண்டரி 18 ரன் அடிச்சு வெளிய போறாங்க. Difficult period as they come to the wicket. நிகர் உள்ள இருக்காங்க. நிகர் settle themselves in before facing their first ball.
அடடா கேரி ஆகலங்க. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. End of the over. Bangladesh. நாலு ஒரு முடிவில் 25க்கு 2. Would have expected a bit more aggression that over. The run rate hasn't really gone up. Need to capitalise on their time at the crease now. The right arm pace bowler is coming into the attack from the Brian Statham end. Nice shot, but straight to gully. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. கேப்லவே இருக்குங்க. ஆனா You பவுண்டரி just can't hit கிடைச்சது. it any better than that. Beautiful shot. No chance நல்ல at all பால் for the தான். நல்லா fielders. செமையா ஆடி இருக்காருங்க. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Cuts that off well in the infield. Edge, but it அவுட் drops நினைக்கிறேன். safely. அவுட்டா? அவுட் தாங்க. Almost pleading with the umpire. செம I விக்கெட்டுங்க. think I heard two எல்பிடபிள்யூ noises முறையில். though. ஆனால் அவர் ஏதோ சவுண்டு கேட்டுச்சு. பேட்டா பேடான்னு தெரியல. ரிவ்யூ எடுத்தாங்களான்னு பார்க்கலாம். Yeah, that could have been missing. எடுத்திருக்காங்க It's not ரிவ்யூ. the worst review. ஆனால் ஏதோ சவுண்டு கேட்டுச்சு. பேட்டா பேடான்னு தெரியல, பார்க்கலாம் ரிப்ளை. Was there a bat on it? போச்சுங்க. Fielders பேட்டு think பட்டு there காட்டுங்க. was. This could be trouble. பேட்டு பட்டுருங்க, நாட் அவுட்டுங்க. அதனால தான் ரிவ்யூ எடுத்திருக்காங்க. பங்களாதேஷ் ஒரு நல்ல ரிவ்யூ. பேட்டில் பட்டதுனால நாட் அவுட். ஓ அக்காவாம்மா இந்த ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது பாருங்க நாட் Yeah, அவுட் great பேட்டில் review. The batter will live to fight Oh. another day or another ball in this case. Now I didn't pick up on காலில் anything பட்டுக்குதாம்மா, there. காலில் பட்டதுனால அவுட் Very கொடுத்தாங்க. close to the ஆனால் அது பேட்டில் பட்டு காலில் பட்டதுனால நாட் அவுட் கொடுத்துட்டாங்க. இன்ஃபேக்ட் பேட் விக்கெட் ஹிட்டிங். Edged it. இந்த வாட்டி கையிலே போய் விழுந்துருக்குங்க. Oh, well, it's really confident. போன வாட்டி பேட்டில் பட்டுச்சு, ஆனால் எல்பிடபிள் அவுட் கிடையாது. இந்த வாட்டி நிறைய பேட்டில் பட்டு நிறைய ஸ்லிப்பில் கையில் பட்டுருக்குங்க. ஸ்லிப்பு நின்று பிடிச்சிருக்காங்க. இதே Oh, கேட்குறது wow, போயிட்டு brilliant reaction. கேட்கலாம். What a இதே வாங்க. catch. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a 8 little பாலுக்கு differently. 2 பவுண்டரி, Not too much to 9 speak ரன் of அடிச்சு on the வெளியே போகிறாங்க. scoreboard. New batter comes to the crease. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket. Couldn't get it through the field. 5 ஓவர் End of a முடிவில் really good over. 29க்கு Gets a 3. wicket and really slowing down the scoring pace. Call from the Stretford end. Didn't ball like the look போட்டிருக்காங்க. of that one and just ignored it. ஓவா என்ன ஒரு டைவ். ஐயோ Edge, amazing delivery. Massive appeal. Might have just been missing though. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Massive outside அடடடடா. edge. திருப்பி ஒரு எஜ்ஜி படிச்சிங்க. Through the ஆனால் கீப்பர் hands தலைக்கு at மேலே it. Got it போயிடுச்சுங்க. early, but enough of it to go பவுண்டரி for 4. பவுண்டரி பவுண்டரி. கீப்பர் ஓடிட்டு இங்கே ரிவர்ஸ் ஓடிட்டாங்க. பேக்கப்புக்கா Call shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. இந்த வாட்டி கையில் மாட்டிருக்குங்க. Eugene, கீப்பர் கையிலே that's மாட்டிருக்குங்க. out. Caught. போன வாட்டி கீப்பர் தலைக்கு மேலே போச்சு, இந்த வாட்டி Fine catch. கையிலே வந்து மாட்டிருக்குங்க. ஏய் ஏய் ஏன் தச்சு தம்பி பாவமா
என்னம்மா அண்ணன் அடிக்கணுமா? ஓ என்ன வேணுமா? Trudge back to the தண்ணி pavilion. வேணுமா? A தச்சுக்கோண்டா. disappointing display in the end for someone உனக்கு தண்ணி with வேணுமாம்மா? such skill. அம்மடா கேட்குறியா? This goes down as a fail. இல்லை அப்போ வச்சுட்டு வரட்டுமா? With that wicket, the new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as Va. they get settled into their வாங்க innings. வாங்க வாங்க வாங்க. ஏய் தண்ணி ஊற்றி விடு. இந்த தண்ணி ஊற்றி விடு. என்னம்மா Finds the தண்ணி fielder with வேணுமாம்மா? that shot. இரு வரேம்மா. தச்சு தண்ணி முடிஞ்சிட்டா? ஊற்றி கொடு. அவனுக்கு கொஞ்சம் ஊற்றி கொடு. அப்படியே தண்ணி வேணுமா? ஏல ஏன் Call, getting a wicket in that over. Really good. இவன் டம்ளர் ஊற்றி கொடு. There wasn't much on offer for the batters. 5 fielders are now able to be moved outside the தச்சு circle. ஆனால் நீ இப்படி அநியாயம் பண்ணுற சரியா? இப்படி பண்ணக்கூடாது. நீ தம்பி தானே? Straight to the fielder. இவனை பார்த்துக்க. நல்ல ஷாட்டு தான். ஃபீல்டர் கையில். பவர் பிளே முடிஞ்சிட்டா? தண்ணி விஷயமா? தச்சு நீ பேசாத. தம்பி தானே, வேற யாருமா? Not many fielders left in the circle. The captain going very defensive. என்னம்மா? ஏலை Full toss and worked off the pads nicely. Could well be 4. 4 runs. They were so still at the crease. Just a சூடு slight சுட்டுறேன் movement பாத்துக்கம்மா. forward. Fabulous shot. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. சொல்லிட்டு துப்புவியா? அடிச்சு போன பார்த்துக்க. Gone. Played all around that one. செமையா What a delivery. போட்டிருக்காங்க. ஒரு ஸ்லோவர் பால். பேட்டர் ஏமாந்துட்டாங்க. ஸ்ட்ரெயிட்டாக பேட் விட்டுருக்காங்க. ஆனால் ஆஃப் ஸ்டிக்கை தள்ளிட்டு போயிருக்குங்க. அவுட். Starting to get interesting now. That's the Out. 5th wicket, and a very frustrated person is heading back to the pavilion. அக்கா அவுட். Before that wicket, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take guard and face up. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. 6 runs out of 7 there. ஓவர் முடிவில் 40க்கு 5. 40 for 5. அக்கா பால் வீசுறாங்க. ஒரு வைட் பால். Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through.
அடடா. Edge, but it drops safely. Big edge. Edge, amazing எட்ஜ் delivery. படுது ஆனால் கேரி ஆக மாட்டேங்குங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்லிப்பை உள்ளே கொண்டு வர முடியாதாட்டு இருக்குது. Well, that was எட்டோர் another முடிவில் good over. You can see 44க்கு the 5. frustration growing on the batters. Edge, unplayable. என்னங்க இது சடுக பார்த்தீங்கன்னா கீப்பரை வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி க்ளோஸ் நிறுத்தியிருக்கிறோம். Misses everything. India has gone up for something here. Umpire looks a bit confused as to what they're appealing for. Does very well to quickly get across to this one. நல்ல ஓவர் வீசிட்டு இருக்காங்க. Head over the ball, great shot. That's racing away. Boundary கிடைச்சிருக்கு. Well bowled, but that's another super shot. Onto the front foot, presented the full face of the bat and got it into the gap and all the way to the rope. Harman, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Straight drive, mid-off, and cut that one off. The end of a very tidy over. Batting doesn't seem to be that easy out there at the moment. Good pressure being exerted. குடிங்க. This bowler knows how to give the ball ஒரு an ஸ்பின்னர் உள்ள almighty வந்திருக்காங்க. tweak. Let's see how they go. Nice shot. Straight to gully. வந்த முதல் பாலே வெல்கம் பண்ணிருக்காங்க பவுண்டரி. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. போல்டுங்க. Just சமரிக்கெட் போல்டு. பால் வெளியே வருதுன்னு பேட் அவுட்டாங்க. ஆனால் பால் நல்லா டேன் ஆயிருக்குங்க. பால் வெளியே வருதுன்னு பேட் அவுட்டாங்க. பண்ட பால் 10 ரன்ல அவுட். அக்தர். And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task here will be that of Fahima getting themselves settled into their innings. Oh. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? Square cut, finds point, no run. End of the over. 7 runs coming from it. Bangladesh a 57 for 6. Sharma, the spinner, coming into the attack.
Doesn't beat the infield. Fielder நேரா அடிச்சிருக்காங்க. ஓ. Got onto that so early. The cut shot in front of square. Teased the field all the way to the boundary. I'd like to see him just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. காலையே ஆத்திட்டான் கிட்டு. தண்ணி கொட்டி கிடக்கு விழுந்துறாத. Can she come back with a dot ball? ஸ்ட்ரைட் அடிச்சிருக்காங்க. ஃபீல்டர் இருக்காங்க. கிடைச்சிருக்குங்க. கேட்ச். Didn't have to move at all for that one. Great work. Held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around at the crease. Yeah, big opportunity. They've worked really hard in recent weeks. They should have the confidence to build an innings and get a big score on the board. Pulled away, but straight to square leg. Big edge. 5 runs out of there. Bangladesh. அந்த பச்சையோட பாலே பால் சொல்லுதா அதான் பால் இருந்தாலோ குடிச்சாங்க. The Stretford end. Now then, what's this? They've gone up. We didn't hear or see anything. என்னாச்சுங்க? ஆடியன்ஸ் வந்து வீடியோ எடுத்து போடுங்க யாராச்சு. ஓ अच्छा बॉलिंग நல்லா தட்டி விட்டுருக்காங்க லெக் சைடில் ஃபைன் லெக் சைடில். என்னாச்சு என்ன ஒரு ஷாட், பிக்கப் ஷாட். That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. இறங்கி வந்து ஆஃப் சைடில் கடாஸ் விட்டாரு. Things have been kept relatively quiet here. Another good over comes to an end. திருப்பி கடாஸ் இருக்கிறாங்க, ஆனால் அங்கே நிறைய ஃபீல்டர் கையில். India has gone up for something here. Umpire was a bit confused as to what they're appealing for. ஏமாத்திட்டாங்க மக்களே, ஏமாத்திட்டாங்க. Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. Collects that one, simple as you like inside the ring. நல்ல ஒரு அருமையான ஃபீல்டிங். Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. Over the infield with a cracking shot. கேப்ல இருக்குதான், ஆள் இருக்குதான்.
Can't get that outside the ring field. 13 over End of the முடிவில் over. 7 off 76க்கு it. 7. Bangladesh a 76 for 7. Was quick onto that in the infield. Catch தாங்க. And that's gone. Amazing catch. Out. What a screamer. குதிரெல்லாம் ஏறாங்க அக்கா. The 8th wicket to fall. The opening batters out there in the field will probably be starting to prepare themselves for their own innings. The new batter always likes to feel bat on ball as they bring a bit of nervous Out energy to the wicket. Bat வரலன்னா காலி. The அவுட் தாங்க. sleeves have really gone up here. They like it. ரிவ்யூ எடுத்தாலும் வேஸ்ட் தாங்க. கிளியர் விக்கெட். That's number 9 down. The bowling's been good so far. The 10th shouldn't be too long in coming, you'd think. First, I'd focus on just trying to survive this ball, deny the hat-trick, 14 over worry முடிவில் about getting 78க்கு 9. That's the end of the over. 2 runs added. Bangladesh a 78 for 9. Smacks that away through the gap. நல்ல ஒரு ஃபீல்டிங் எஃபர்ட். And gone. Caught in the கேட்ச்ங்க. slips. செம்ம கேட்ச். காலி. அருமையான கேட்ச் டைவ்ல. The innings comes to a close. It's taken a while, but finally the 10 wickets fall. It's a big score. It'll be tough to overhaul. இரண்டாவது இன்னிங்ஸை பார்ப்போம். இந்திய அணிக்கு பெரிய டார்கெட்டில் 79 தான். எவ்வளோ சீக்கிரமாக மேட்சை முடிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் இந்தியா. கிருத்திகா, ராவல் அண்ட் மந்தனா உள்ள வராங்க. முருஃபா அக்தர். Here we go. Coming in for the first ball.
பால் இன்னும் வருதுங்க, ஸ்லோவாக வருது பால், பேட்டுக்கு வரல, எதிர்பார்த்த ஸ்பீடு வரல. ஆடினாங்க, வெயிட் பண்ணி ஆடினாங்க. மந்தனா cuts that off well in the infield. Beats the outside edge. மந்தனா வெயிட் பண்ணி ஆடணுங்க. பால் வந்து பேட்டுக்கு வர மாட்டேங்குது, பிச்சு ஸ்லோவாக இருக்குது. No, terrible shot. நல்லா ஓவர் வீசிட்டு இருக்கிறாங்க. Goes over the top with that shot. 2 ரன் கிடைக்கும். ஐயோ மந்தனா ஸ்பீடாக ஓடுங்க. And this could be gone. பாருங்க, பால் டேரக்ட் அவுட் ஆகிட்டு இருக்குங்க, ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கிறாங்க. 2 ரன் கிடச்சிது. முதல் ஒரு கடைசி பால். Glanced away nicely, but fine leg. 4 runs added in that over. 4 run, long loss. 4 for none. Going with spin now. Straight through them. That was a lesson in leg spin bowling. ஒரு ஸ்வீப் ஷாட் அடிக்க போய் போல்ட் ஆயிருக்காங்க. பவுலிங் ஒரு வித்தியாசம் போடுறாங்க, பால் போனதுக்கப்புறம் சுற்றுறாங்க. An innings that promised much and really in the end delivered very little. அடுத்த பேட்டராக ஜெய் உள்ள வராங்க. Field will come up now, you'd think. Pressure should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. Couldn't get it through the field. இது ஒரு ஃபீல்டிங் பிச் இருக்குங்க, பவுலிங் நல்லா தப்பு பண்ணுது. பாருங்க, எங்கே பால் வருதுன்னு தெரிய மாட்டேங்க வந்தது. அருமையான ஓவர் போட்டிருக்காங்க. 5 பால், இது வரைக்கும் ரன் எதுவுமே இல்லை. நல்ல ஓவர். Head over the ball, great shot. That's racing away. கிடைக்குமா? இல்லைங்க, ஒரு ரன் மட்டுமே. நல்ல ஒரு That's the over. India எந்த ஒரு முடிவில் 5 ரன்னுக்கு ஒரு விக்கெட். Fantastic கையிலே catch. போய் வந்துருங்க. Simple as you like. The batter didn't bother to look at more than one delivery in that over. Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down, Captain really didn't get வந்திருக்காங்க. settled and looked to be in trouble for most of the knock. Yeah, great opportunity to prove the critics wrong. Certainly needs to build an innings for the team. இந்திய அணியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்லா பந்து வீசுகிறாங்க. பால் வந்து பேட்டுக்கு வரவே மாட்டேங்குங்க. 79 கம்மியான டார்கெட் தான் பார்க்கணும். அதே சேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தாங்க இருக்குது இந்த விக்கெட்டில். இந்தியாவுக்கு முதல் 6 வந்துருக்குங்க. Well, that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it, dispatching it for 6. ராவல் பேட்ல இருந்து வந்திருக்குங்க. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Got that away nice. பவுண்டரி கிடைக்குமா? கிடைச்சிருக்குங்க. பவுண்டரி. And it was 4 runs all the way.
நல்லா வெயிட் பண்ணி நல்லா அடிச்சிருக்காங்க கவர் திசையில். Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Beats the field with a great shot. சம ஷாட். இதுவும் கேப்பில் போயிருக்குது, ஆனால் பவுண்டரி கிடைக்காது. 2 ரன் கிடைக்கும். 3 ஓவர் முடிவில் 18க்கு 2. Well, that was another good over. You can see the frustration growing on the batters. End of the third, and they're in cruise control, chasing down this target. Khan from the Stretford end. Time that perfect. ஒரு ரிவர்ஸ் ஸ்வீப் அடிச்சிருக்காங்க. 6 Hit கிடைச்சிருக்குங்க that so கேப்டன் hard. பேட்ல இருந்து. Pressed forward, got the body shape right, and launched it. One for the textbook. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, you just got to accept it and move on. Oh, திருப்பி ஒரு அற்புதமான ஷாட், அதுவும் 6 கிடைச்சிருக்குங்க. That was seen so early. The timing was brilliant, and that is stayed hit. Fantastic. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Finds the fielder with that shot. The batter's made a bit of a meal of that delivery. ஒரு வித்தியாசமான ஷாட் ஆடினாங்க. Swept away. டைமிங் தாட்டி கிடைக்கலங்க. நிறைய கையில் வந்துருக்கு. நல்லா 2 6 அடிச்சிருக்காங்க. அவுட் ஆயிட்டாங்க. So that's the third wicket down. Not a happy person walking Captain off நடை the கட்ட field. வேண்டியதான். There's a real feeling of disappointment. அடுத்த பேட்டிங்காக ஜமீனா உள்ள வந்திருக்காங்க. ஜமீனா திருப்பி ஒரு ரிவர்ஸ் கேப்ல பவுண்டரி Just a slight movement forward. Fabulous shot. A good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Great shot. Stepped inside the line and flick of the wrist, and that'll run out to the boundary. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. Finds the edge. Yeah, they've gone up there. There's no debate about that one. நல்லா ஆடிட்டு இருக்காங்க. அடுத்து டக்கடா அவுட் ஆயிடுறாங்க. What a screamer. A fluent innings undone by ball decent 21 delivery. 3 boundary ஒரு 6 run. At a good time. நல்ல ஷாட் தான். That's a long way to walk out there just to turn around and walk straight back. They'll just want to get this first run India behind them. power play பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட் விட்டுறாங்க. Winds up and misses. Looks like they went a bit too early on that shot. Sharma ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Incredible. What a grab. நல்ல ஒரு ஷாட்னு பார்த்தா நிறைய கையிலவே விழுந்துருக்குங்க. And that's gone. Amazing catch. Back to back wicket. A
lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, so I want to show everyone their strength. That silenced the local fans. Another wicket. Back to back wicket மேல வரிசையா wicket. Wicket போன நேரத்துல அந்த ஷாட்லாம் தேவலா ஷாட். The new batter heading out to the crease at number 8 for India. 41-6. Nice solid defensive shot. Oh, that's a great shot early on. Wide of cover. That'll give her a bit of confidence early on. May just pull up short of the boundary, though. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Wow, that's missed a lot. 34 ரன்கள் இந்திய அணிக்கு தேவை. Nearly gets the edge. ஒரு வைடு போட்டுருக்காங்க. Great delivery there. செம்ம ஷாட்டுங்க. Cover for a maximum. What a shot that was. Open the face on impact, combined with a really clean strike. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out in the deep with some serious work to cut it off. Brilliant shot. You couldn't hope to hit it any better than that. It's raced away to the boundary. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing it. Yeah. Boundary kaya kami. Gitu mah. Very Itu, expensive. The captain Yeah, can now put boundary 5 fielders outside the circle. சரி அழக்கூடாது. Boundary kaya kami mah. Boundary kaya It's kami. been a great bowling display so far. Would be very well deserved to pick up a 5th wicket today. Edged unplayable. Bangladesh with a strong appeal. That should be given. Nothing, India Nikki. Gone. Catches win matches, and that was a beauty. 60 for 7. The right-handed batter is coming in at number 9 for India. She's got her ஈஸியான tail up. டார்கெட்னு பார்த்தா கஷ்டப்பட்டு ஜெயிக்கிறாங்க. There's a chance if it hits. Misjudged that throw, and the batters survived what would have been a certain run out. Lovely cover drive straight to the extra cover field. கோச்சிங்க. Could that be தேவையில்லாத ஒரு ஷாட் ரன் அவுட். Oh, simple run out. The player departing the field, run out for 2. The score is now 62 for Yeah. from the new batter. First ball for the batter. இன்னும் 2 விக்கெட் எடுத்தால் பங்களாதேஷ் வெற்றி என்ற நிலையில் உள்ளதுங்க. என்ன திருப்பி ஒரு They go up here, அப்பீலா but pitched a bit short. We'll have to wait and see what the umpire says. உள்ள வந்துட்டாங்க. நாட் அவுட் தான் நினைக்கிறேன். அவுட்டா? This innings just cut short before it really flourished. It really looked like it'd be moving on to a big score, but not to be. ஒரு கம்மியான ரன் வந்து பால் எவ்வளோ இருக்குங்க, ஆனால் இவ்வளோ விக்கெட்டா? Dug that out well. ரன் அடிக்கணுங்க, ஒரு விக்கெட் தான் ஜெயிச்சிருக்குது.
Smacks that away through the gap. ஈஸியாக வின் பண்ணுவாங்க பார்த்தா இவ்வளோ ரொம்ப ஸ்லோவாக ஓடுறாங்க. 4 runs added in that over. India 64 for 9. They've done well. Sometimes after the power play, the run rate can drop a bit, but the batters have kept up the intent they had early on, and this run chase looks secure. A new bowler is coming into the attack. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Magical shot into the vacant fine leg position, and I do not think anyone's going to stop that. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. How will she reply? Onto the front foot, super shot, should be 4. போட்டு கிடைக்குமா? நல்ல ஒரு சேவுங்க, செம்ம டைவ். வேணாம் 2 ரன்னே போதும். Does very well to quickly get across to this one. ஓடி இருந்தா காலியா இருப்பாங்க. நிறைய ஃபீல்டர் கைது. பரவாயில்ல அடிக்கணும். 10 ஓவர் முடிவில் சரி 8 ஓவர் முடிவில் 73 They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. The right armour is coming on to bowl from the Brian Statham end. Beats the field with a great shot. Watching it. That looks gone. தோல்வியா? Oh, great run out. 79 ரன்னே டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டாங்களே. என்ன மக்களே. Bangladesh get the final wicket, a brilliant bowling display to take the 10 wickets and the match. What a match we've just witnessed, right down to the wire, and the smallest of margins deciding it. Join us next time where we hope we can deliver to you more of the same. பாருங்க எப்படி 4 ரன் 5 ரன் 32 40 41 அப்படியே விக்கெட் போச்சுங்க டக் டக் டக். ஓகே மக்களே, அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். அடுத்து உடனே போடுறேன் கட் பண்ணிவிட்டு. மீண்டும் லைவில்